তো ফাইনালি আমরা এত দূর অবধি আসতে পারলাম, আর এদিকে আর যাওয়া যাচ্ছে না কারণ রাস্তাতে পুরো বরফ হয়ে আছে। এখানে গাড়ি ফেসে গেছে, এটাকে এখন রেস্কিউ করার ব্যবস্থা চলছে। গুড মর্নিং লাচুং। আজকে আমরা লাচুং থেকে সোজা যাবো ইয়ামথাম। ইয়ামথাম থেকে 0 পয়েন্ট যাওয়ার তো প্ল্যান আছে, কিন্তু 0 পয়েন্টের যা কথা শুনলাম ওখানে নাকি পুরো রাস্তা পুরো বরফে ঢেকে আছে। যাই হোক, যতটা পারবো চেষ্টা করব আগানোর। যদি না হয় তাহলে ওখান থেকে আমরা রিটার্ন করে যাব। আর চারপাশের ভিউটা আমরা ছোট্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের গেস্ট হাউস, আর চারপাশে যেদিকেই তাকাবো সেদিকেই পাহাড়, আর পাহাড়ের মাথাতে পুরো বরফে ঢাকা। এখানে অভিষেক দা, এখানে সোনাই, সিদ্ধার্থর হচ্ছে মাথা খারাপ হয়ে গেছে কখন বেরাবো, এর সাথে তার সাথে বাপিও রয়েছে। এগুলো আমাদের বাইক, সব কিছু রেডি হয়ে গেছে, শুধু ব্রেকফাস্টটা করব, ব্রেকফাস্টটা করে বেরিয়ে যাব। তো এখনই ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরোলাম, বেরিয়ে এখন সোজা যাচ্ছি আমরা ইয়ামথামের দিকে। আর সামনেই দেখতে পাচ্ছ পুরো পাহাড় বরফে ঢাকা। এখানে একটা ছোট্ট করে একটা ওয়াটার ক্রসিং, এটাকে পার করবো। আয়রন ব্রিজ, ঝর্ণা বইছে। ইন্ডিয়ান আর্মি, দেশ কিষান। আজকে সারাদিন যদি এরকম ওয়েদার যদি থাকে তাহলে তো মজাই মজা। আর জুতো আমাদের সব ভিজে গেছে বলে ওই জন্য ওখান থেকে জুতো আমরা রেন্টে নিয়ে নিয়েছি, আর জুতোগুলো ওদের দায়িত্বে শুকাতে দিয়ে দিয়েছি। তার সাথে রাইডিং প্যান্ট যেটা ছিল আমার, সেই প্যান্টটাও শুকাতে দিয়ে দিয়েছি। এটাই হচ্ছে সেই পরিবেশ, এরকম সুন্দর রাস্তা, চারপাশে ছোট ছোট বাড়ি, গেস্ট হাউস, লজ, আর এরকম মাঝখান দিয়ে রাস্তা, আর চারপাশের পাহাড় হচ্ছে বরফে ঢাকা। এই যে এখান থেকে আমরা বরফ পেতে শুরু করে দিয়েছি। এই যে এখানে যেগুলো সাদা সাদা পড়ে, এগুলো সব বরফ পড়ে আছে। সামনে আরো বেশি বরফ হবে বুঝতেই পারছি। তাজা বরফ পড়ে যাবে, তাজা। ও মাই গড, এটা হচ্ছে ভিউ, এটাই হচ্ছে আসল ভিউ, এটাই হচ্ছে আসল ভিউ। এবার এখান থেকে শুরু হচ্ছে 360 ভিউ। এখান থেকে একদম টানা চলছে তো চলছে, শেষ আর হয় না।
আসবেন আসবেন। আমাদের কাছে সত্যি একটা বাজে খবর। আর ওখানে যে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে অত দূর অব্দি নাকি যেতে দেওয়া হচ্ছে, কারণ কিছুক্ষণ আগে আমাদের এখান থেকে একটা গাড়ি একটা পাস করলো। তখনই আমাদের কাছে ওনার কাছ থেকে জানতে পারলাম যে গাড়ি নাকি যেতে দিচ্ছে না, বাইকও নাকি যেতে দিচ্ছে না। আর যা মনে হচ্ছে ইয়ামথাম 0 পয়েন্টও যেতে পারবোই না বলে দিল, গাড়ি যেতে পারছে না। এমনিতে গাড়িও যেতে পারছে না, তার মধ্যে বাইক তো দূরের কথা। টুরিস্টরা এখন ব্যাক করছে হোটেলের দিকে। দেখা যাক আমার লাস্ট কতটা অবধি যেতে পারছি, যতটা অবধি যেতে পারবো ততটাই ইয়ে করবো। চলো না আগে চলো না, দেখা যাক কতটা যাওয়া যায়। চলো আগে চলো আগে চলো। তো ফাইনালি এত দূর তো আমরা চলে এসেছি। এই কারণে যেটা মনে করছিল, কারণ পুরোটাতে ব্ল্যাক আইসে ভরে আছে। সেরকম কেউ রিস্ক নিব না আমরা কেউ। চলো চলো। পুরো ব্ল্যাক আইসে ভরে আছে, কোনো রিস্কই নেওয়া যাচ্ছে না। সেই জন্য মাটির রাস্তা ধরে যাচ্ছি। আর সাবধানে যাওয়াটাই বেস্ট, তো তাড়াহুড়ো করার কোনো রিস্ক নেওয়ার কোনো রকম দরকার নেই। পুরোটাই এখন রাস্তাতে বরফ পাবো। বোঝাও মুশকিল, একবার যদি ব্ল্যাক আইসে চাকা যদি ফেসে যায় তাহলে গাড়ির চাকা তো স্কিড করবেই, তার সাথে বাইক নিয়ে আমিও পড়ে যাব। ওই জন্য কোনো রকম রিস্ক না, পা নিচের দিকে নামানো থাকবে। এইভাবে ধীরে ধীরে আমরা আগিয়ে চলে যাব, কারণ ওখানে বললো একটু ওয়েট করুন,
রাস্তা ঠিক হয়ে যাবে। কারণ মেন হচ্ছে রাস্তাতে যেভাবে বরফগুলো জমে আছে সেইগুলো যতক্ষণ না ড্রেন হচ্ছে ততক্ষণ তো চাকা তো কোনো রিস্ক তো নেওয়া যাবে না, চাকাটা তো স্কিড করবে। তো আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করতে করতে আগাচ্ছি, যেখানে দেখি ব্ল্যাক আইসের মতন সন্দেহ হচ্ছে সেখানে পা দিয়ে আগে চেক করে নিচ্ছে। দেখে গেছো নাই? এইভাবে টুকটুক করে এগিয়ে আসছি। এবার হবে আসল খেলা। করবো না, দেখে আসি কি হলো ওখানে। যাবো দেখে আসি। কোথায় যাবো? বাপের এখানে খেলা শুরু হয়ে গেছে, বরফের মধ্যে উঠে পড়ছে, আবার পড়লো।